Приветствую всех на своем канале. Нередко так случается, что на этапе монтажа приходится избавляться от некоторых отснятых сцен из фильмов, и киновселенная «Мальчика, который выжил» не исключение. Под нож здесь попало очень много интересных моментов. Чтобы хоть немного сгладить это печальное обстоятельство, в этом видео я собрал все готовые отрезки, которые так и не попали в финальные версии фильмов. Для удобства просмотра сцены расположены в хронологическом порядке, а само видео разбито на тайм-коды по фильмам. Видео обещает быть долгим, так что не буду затягивать. Всем приятного просмотра. Улыбнись. Вы только посмотрите на него. Я глазам своим не верю. Через неделю он отправится в Унингс. В их школьной форме. Самое важное событие в жизни. А я тоже буду такой носить. Что? Ты? Учиться в Унингсе? Не будь дураком. Ты пойдешь в обычную школу, где тебе и место. Вот что ты будешь носить, когда я это перекрашу. Старая школьная форма Дадли, она будет висеть на мне, как кожа на старом слоне. Ничего, в самый раз. Иди сходи за почтой. Иди же. Три мантии и волшебная палочка. Самое необходимое, Гарри. Перчатки из кожи дракона. Хагрид из настоящего дракона? Ну уж точно не из пингвина. Ха. Черт. Заведу дракона. Заведешь дракона? Люди недооценивают их, Гарри. Очень недооценивают. Кажется, Гермиона знает. Жаль, что вы ее не спросили. Тихо. А ну, опусти руку. К вашему сведению, Поттер, из корня асфодоли полыни приготавливают усыпляющее зелье, поэтому его называют напитком смерти. Биозар – это камень, который извлекают из желудка козы, является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, известное как аконит. Интересно, почему никто не записывает это в тетрадь? Да, гриффиндорцы, имейте в виду, что за дерзость вашего однокурсника я штрафую ваш класс на 5 очков. Молодец, что помог нам выпутаться из беды. Но заметь, мы спасли ей жизнь. Заметь, нам не пришлось бы этого делать, если бы ты ее не обидел. Ну а друзья на что? Как дела, Рон? Рон? Я сейчас вернусь.
Рон! В шахматы сыграем? Нет, Хочешь сходить к Хагриду? нет. Гарри, я знаю, о чем ты думаешь. Не стоит. С этим зеркалом, по-моему, что-то не то. Привет, Букля. Посмотрите на себя. В карты играете. Жалкое зрелище. У нас экзамены на носу. Я готов. Спрашивай у меня, что хочешь. Ладно. Какие 3 самых важных ингредиента зелья забывчивости? Забыл. А что будешь делать, если этот вопрос попадется на экзамене? У тебя спешу. Не спишешь. И, кстати, профессор МакГонагал даст всем заколдованные перья с заклинанием против жульничества. Да это оскорбление. Как будто они нам не доверяют. Снова Дамблдор. Кто наложил заклятие? Малфой. Невилл, пора начинать вставать в знак приветствия. Как? Я вообще еле стою. Я попробую снять заклятие. Нет, только не ты. Чтобы ты поджарил мои чертовы коленки. Не нравятся мне твои инсинуации, Долгопупс. И, кстати, надеюсь, нетрудно заметить, что мои брови практически отросли. Я нашел его. Дамблдор прославился победой над темным волшебником Гриндевальдом в 1945 году. Продолжай. Открытием 12 способов применения крови дракона и работами по алхимии совместно с Николасом Фламелем. Я был уверен, что имя мне знакомо. Я прочитал его в поезде. За мной. Эй, подождите. Куда вы? Заклятие кто-нибудь снимет? Кто я, по-твоему, Хедвиг? Кто я такой? На всякий случай, я велел Джастину спрятаться в жилых комнатах. Я думаю, если Поттер наметил его следующей жертвой, ему лучше пока не показывать носа. Но зачем Поттеру нападать на Джастина? Ну, Джастин проболтался Поттеру, что он грязнокровный. А ты настолько уверен, что Поттер наследник Слизерина? Хана, он змееязычный. Всем известно, что это признак черного мага. Ты слышала когда-нибудь о добром волшебнике, который говорит со змеями? Слизерина, кстати, называли Змееустом. Он всегда казался таким милым. И потом, это только благодаря ему исчез, сам знаешь кто. Возможно, как раз поэтому, сама знаешь кто, пытался его убить. Он не хотел соперничать с другим черным магом. Привет, Гарри. Как ты? Хагрид? Что ты здесь делаешь? Вторая курица за семестр. Думаю, это или лиса, или кровососущее пугало. Я ходил к Дамблдору выпрашивать разрешение наложить на куриную ферму заклятие. С тобой точно все в порядке? Ты чем-то ужасно обеспокоен. Вовсе нет. Послушай, мне нужно идти.
Много уроков задали. Волосы вырвали? Что это такое? Слизериновская форма. Я утащила ее из прачечной. Мы что, будем пить это? У нас будет ровно час, потом мы вернемся в свой облик. Дневник подписан именем Том Марвела Реддл. Том Марвела Реддл? Постой, я знаю это имя. Когда же я его узнал? Конечно! В ночь, когда нас наказали. Я в наказание чистил серебро в зале почета. И запомнил его, потому что стирал слизь с кубка Тома Реддла. За что он получил кубок? Его наградили 50 лет назад. Особые заслуги перед школой или вроде того. 50 лет назад, ты уверен? Да. А что? Разве не помнишь, что говорил Малфой? Последний раз тайную комнату открывали 50 лет назад. И тогда выходит? Том Реддл был здесь, в школе Хогвартс. Возможно, он записал это. Он наверняка знал, где комната, как ее открывать. И даже какое там живет чудище. Если так, кому-то не очень нравится, что по школе гуляет дневник. Верно? Это блестящая теория Гермионы, но есть одна неувязка. В этом дневнике ничего не написано. Мешаешь. Рон, вставай! Что произошло? Это был Хагрид. Хагрид открывал тайную комнату 50 лет назад. Готов? Да. Там что-то движется. Послушай. И, судя по звуку, большое. Большое. Гарри, это наш форт. Он был здесь все это время. Смотри, он совсем одичал в лесу. Быстрее, нам нельзя сбиться с тропы. Ты пропускаешь поворот! Ты пропускаешь поворот! Ты пропускаешь поворот! Посмотри, Эрни, без рук! Да, почти здесь, почти здесь!
почта там состоит из 200 сов, сидящих на полках разных цветов. От цвета полки зависит скорость доставки письма. Замечательный магазин сладостей Ханэдюк. Ничто не сравнится с магазинчиком розыгрышей Дзонка. Ни разу не удавалось сходить в кричащую хижину. Слышал, это Самое часто посещаемое здание в Англии. Да, я знаю. Но я имела в виду, что со временем это приедается, Ром. Тебе так не кажется? Что? Нет. Приедается? О, да. Ужасно уныло. Подожди, я чуть не забыл. Я нашел для тебя кое-что клевое в Дервише и Банге. Это карманный тайноскоп. Если рядом есть кто-то ненадежный, то он будет светиться и вращаться. Я подумал, ну ты понял, не повредит подарить это. Сириус Блэк хочет убить меня. Я действительно очень рад, что вы хорошо проводите время. И спасибо за тайноскоп. Ты прав, не повредит. Только будь с этим осторожен, они сделают тебя... Ух ты! Не за что. Владение кто? Осмелится сразиться с сэром Кадаганом! Прочь презренные хвостуны! Оба воры! А что вы хотели? После того, что случилось с толстой леди, ни одной из картин не возьмется за эту работу. Но он продолжает менять пароли. Уже дважды, только за это утро. Я все еще веду список. Друзья мои, прощайте. Если вам когда-нибудь потребуется благородное сердце и стальные мускулы, призовите меня, сэра Кадагана. Да, мы позовем вас, если нам потребуется ненормальный. Это какой-то абсурд, Уизли. Как мог Сириус Блэк пробраться через ход в портрете? Я откуда знаю, как он пробрался? Я был немного занят, уклоняясь от его ножа. Перси, ты видел сэра Кадагана? Он здесь, профессор. Сэр Кадаган. Сэр Кадаган. Чем могу служить, мадам? Извините, могло ли так случиться, что сегодня вечером вы позволили войти таинственному незнакомцу в башню Гриффиндор? Представляете, милая леди, у него был пароль. Шах и мат. У него был полный список напарников в листочке. Я хочу знать, кто этот полный глупец, что записал все пароли, а потом умудрился потерять их. Им всегда оказываешься ты, Лонгботтом. Боюсь, это так, мадам. Итак, Сириус Блэк сегодня вечером ушел. Но я полагаю, вы догадываетесь, что в ближайшем будущем он сделает еще одну попытку. Теперь я обращаюсь ко всем. Пока мы предпринимаем всевозможные меры безопасности, вашей обязанностью будет вести себя соответственно. Понятно? Да, профессор. Очень хорошо. Все свободны. И запомните, вести себя соответственно. Все наверх. Все наверх. Эта чертова кошка съела мою крысу. Это ложь. Нет, съела. И ты это отлично знаешь. Я не верю. Я мог убить его. Он был прямо здесь, так близко, что я мог дотронуться. Мог убить. Onwards! Let's entertain our friends in the best way we can. All stand. Maestro, please. Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Woggy Hogwarts, teach us something, please. Whether we be old and bold or young with scabby knees, our heads could do with filling with some interesting stuff. Would you please come to the ball with me? Hey, Joe, hang on. Joe. Hey, Harry. Hi, Harry. Hello. Hi, Harry. Come on. Hi. Ladies and gentlemen, your attention, please. Sorry. Ladies and gentlemen. Shh, shh, shh.
For the first time, playing live here at Hogwarts, please welcome the band that needs no introduction! Lumos! All right, Hogwarts! Are you ready for some real music? Come on! I want to see your hands in the air! You're looking good! I'm gonna teach you a brand new dance tonight! Are you ready? I can hear it roll. I learn it to rock and roll. I spin around like a crazy elf. Can you dance like a hippogriff? Mama, 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 mama. Move around like a scary ghost. Spooking himself the most. Shake your booty like a boggart in pain. Like a hippogriff, mama, 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 mama. Flying off from a cliff, mama, 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 mama. Ooh, come on. Ooh, you gotta move it. I like a groovy creature. Can you dance like a hippogriff, mama, 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 mama? Oh, yeah, can you dance like a hippogriff? Yeah, yeah, yeah. Get on. It's happening again, like before. And soon neither you or anyone else will be able to deny it. Told you already, Igor. I see no reason to discuss it. You must. 10 points from Hufflepuff, Fawcett. And the same for Ravenclaw, Stebbins. It's a sign, Severus. You know it is. Sorry, I don't know what you're talking about. Really? Then perhaps you wouldn't mind rolling up your sleeve, huh? You don't fool me, Severus. You are scared. Admit it. I have nothing to be scared of, Igor. Can you say the same? If you want to play the hero, I can find you plenty playmates among the first years. Otherwise, I suggest you grow up, and grow up fast. There are worse than mermaids ahead of you. We can win this. I'll cover this up, you watch. Fudge will sell his soul before this gets out in the Daily Prophet. Why? Look, nobody liked Crouch. I know this from my father. Loads of people wanted him dead. But he was a ministry official. It's not even like he turned up stiff at Nocturne Alley. He was murdered at Hogwarts. This is a big deal. Can't be coincidence. Harry's dreams, his scar hurting, the dark mark, his name coming out of the Goblet of Fire. Surviving the tournament isn't the answer anymore, Harry. It's bigger than this. And I really think you should go to Dumbledore. Yeah. What do you suppose was on Cargrove's arm? I don't know. Boomslang skin and lacewing flies. You're sure those are the two ingredients Snape mentioned? Positive. Why? Well, he thinks we're brewing Polyjuice potion, doesn't he? I don't care what Snape thinks. I've got bigger problems than detention. Something's coming closer. I can feel it.
been starving this year, we're pleased to welcome back Professor Grubbly Plank, who will be taking care of magical creatures while Professor Hagrid is on temporary leave. And we also wish to welcome our new Defense Against the Dark Arts teacher, Professor Dolores Umbridge. I'm sure you'll join me in wishing Professor Umbridge good luck. Now, as usual, our caretaker, Mr. Phillips, has asked me to remind you that... Thank you, Headmaster, for those kind words of welcome. And how lovely to see all your bright, happy faces smiling up at me. I'm sure you're all going to be very good friends. The Ministry of Magic has always considered the education of young witches and wizards to be of vital importance. The task of passing down the ancient skills must be undertaken with the utmost seriousness. Although each headmaster has brought something new to this historic school, progress for the sake of progress must be discouraged. A balance, then, between old and new, between permanence and change, between tradition and innovation. Let us preserve what must be preserved, perfect what can be perfected, and prove practices that ought to be prohibited. Thank you, Professor Umbridge. That really was most illuminating. Now, as I was saying, Mr. Phillips has asked me to remind you that magic is forbidden in the corridors between the classes, and many other things that seem to be going on. Now, a list of these misdemeanors will be found nailed to his door. My gran says it's the Daily Prophet that's rubbish. She's cancelled our subscription. Nhiều vậy nó không good cheap, you know? Cheap. Oh no, you don't see it. Yeah, whatever. Can't do me in change. Yeah. Dream interpretation is a most important means of divination, for the inner eye sees sights to which the outer world is blind. Oh. What are you doing here? Don't mind me, dear. You see, Professor Trelawney, isn't it? In addition to my teaching duties, the Ministry has asked me to act as an informal observer here at Hogwarts. Cornelius's eyes and ears, as it were. Nothing whatsoever to worry about. Please do go on. I'm just a fly on the wall. Oh, yes, well, nearly 16 years. Quite a period. And it was Dumbledore who appointed you? He did. The interpretation. Just one more thing, if it isn't too much bother. Could you please predict something for me? I'm sorry? Predict something. Well, surely you're not surprised I ask. You would have foreseen it. The inner
inner eye does not see upon command. Come now. One teensy little prophecy? No? I really hate children. You really are the most untidy creatures. Lord knows I've tried to help you. To instill discipline and respect for decorum, I've tried my very best to bring order. Yet at every turn been assailed by chaos. I mean, look what you've done to me! I cannot take it anymore! But I must. Authority must be upheld. And sometimes the ends do justify the means. I think certainly no one could blame me. And if it falls to me to sort out the mess, to tie up the loose ends, then so be it. For the greater good, I will do what must be done. Feast's about to start. Thanks, Ron. I'm not really in the mood. You know, I'm not hungry either. You go on. Really, I'll be okay. So tell me what Arthur said. If Dumbledore is travelling, then it's news to the Ministry. But what about this? That night at Morgan and Burke's, Draco was looking at a vanishing cabinet. What would Draco want with a vanishing cabinet? You tell me. He looks different, don't you think? Draco. Almost ill. Who could tell the difference? Lav, come on. I'll wear it. Did you honestly expect you could just walk up to old Sluggy and ask him to reveal his deepest, darkest secret? Honestly, Harry, sometimes I think the Daily Prophet should call you the Dim One. Nice. Well, you're going to have to persuade him somehow. Now you've made it even harder. I'm going to bed. Hermione, I think Malfoy's leaving the castle. I've seen it sometimes. Sometimes he just disappears off the map. That's not possible. No one can leave the castle these days. The map's wrong. The map's never wrong. Good night, Harry. It's time, Harry. Hermione, is the room of requirement unplottable? If one wants it to be, why? Well, then that would explain why I thought Malfoy was leaving the castle when he disappeared off the map. He was just going to the room of requirement. Of course. And then that would explain the vanishing cabinet as well. Yeah. No, I got a note from Dad this morning. The one at Morgan and Burke's is still there. No, I'm telling you, I saw it. What if there are two vanishing cabinets? What if there are? I don't know. Good luck, mate. I don't need luck. I'll be with Dumbledore.
Where you stand, Harry, Tom Riddle once stood. Many, many years ago. One wintry afternoon, you lured 2 young classmates to this cave. What happened is unclear, but this much is known. The children were damaged. It's all right, sir. Don't worry. We're nearly there. I'm not worried, Harry. I'm with you. Go to your houses. No dawdling. Harry's coming. You need us, Harry. Just do me a favour. When I'm around, keep the snogging to a minimum, please. Like that's going to happen. Besides, he's barking. Funny, he says the same thing about you. Yes, but I'm exceptionally perceptive. You're brilliant. You're both brilliant. What are those? They're for the Order. So many on the run keeps them connected with the rest of us. No, they're not alone. Come on, Dad. Mom's got dinner ready. Haha. I have lived in this house for 20 years. And now in a single night, I'm expected to leave. They'll torture you. If they think for a moment you know where I'm going, they'll stop at nothing. Do you think I don't know what they're capable of? You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. This isn't just goodbye, boy, is it? This is farewell. I don't understand. Isn't he coming with us? Who? Harry. Absolutely not. Why? Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. No. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? Come on, Dudley, we're off. I don't think you're a waste of space. Thanks.
See you, Big D. Oh. Morning. Ron, it's me. Harry! Blimey. Forgot what you look like. Where's Hermione? She's gone down to the courtrooms. With Umbridge. I understand, Wakanda, but I can't be a party to that. Hello, Reg. I understand Mary's coming in for questioning today. Try to have faith. If there's anything that Molly and I can do to help, Don't tell me. It's raining in the Axley's office again. tell him to try an umbrella. Arthur. You know you're being tracked, don't you? Is that a threat, Uncle? No. It's a fact. They're watching you. So where do we go next? Well, Dumbledore had a theory that the Horcruxes wouldn't be made out of random objects. And they wouldn't be hidden randomly, either. We know of 3 so far. The ring, which, according to Dumbledore, belonged to Tom's grandfather. The diary, which obviously belonged to Tom himself. And then this, which, again, according to Dumbledore, belonged to Tom's mother. It scares me a bit, that. Thinking it's a piece No, of... don't say it. It's taboo, you know whose name. That's how they track people now. How do you know that? Overheard some bloke at the ministry talking about it. Tea? Is that it? Yep. I know. I felt that too. It ticking or something. Like it's got a heart. Like it's alive. I hate it. It's like he's here with us. And that's why we're gonna kill it.
That is the key. The flatter, the better. Try that. All right. Lean back a bit. Get quite low. Flip the wrist. Whoa. Oh, you're really good at it. Yeah. So what, kind of like that? No. Get down. And, just this arm back, and then... It's two. Two. It's good. So what, kind of like... We're getting there, we're getting there. That's not bad, 3. All right. Try and get a bit lower. Just flip the wrist. That's it. You sure that's hers? Positive. How will we know what it is when we get in there? Horcruxes can be anything. I'll know. How? I don't know how to explain it, but I'll know. This is the closest I could find to what you described. Perfect. Thank you, Fleur. You're leaving, aren't you? In the morning. And Griphook? He's coming with us. Listen, I know goblins. If you've struck any kind of bargain with Griphook, you must be exceptionally careful to live up to it. If you don't, he won't be forgiving. The sky has lost a star. My father used to say that when a child died. Funny how Mr. Darby knew exactly where to find us. That's funny. Hogwarts? It's not the place you left, you know. It's not the same. Neither am I. Always good value. I'll miss her. What do you think? I wouldn't know you if I didn't know you. You gonna tell me what that is? You're gonna think I'm mental, but more than once when I've looked into it, I think I've seen Dumbledore. Bloody hell, that's a sight. Well, how do I look? Hideous. Do you hear from the others much? From the Order? The Order's finished. You know who has won. Whoever says otherwise is fooling themselves. We need to get into Hogwarts tonight. Your brother gave me a job to do. Did he now? Nice job. Easy? No, I reckon not. Piece of advice. My brother's dead. So unless you fancy joining him, I would forget about any job he gave you.
Professor Dumbledore cared about Harry very much. Oh, funny then. Because it was the people my brother cared about that tended to get hurt. Seamus! Seamus! You do know what you're doing, don't you? You shouldn't have! It's Teddy who needs you. He'll sleep till dawn and snore like his father. It's you that needs me tonight. Nighty night. Let us out here, you filthy squid! Yes? There's something I need to tell you. I don't want you to say anything that you wouldn't say if we weren't about to be killed by a giant snake. It'll just ruin it. Всем, кто досмотрел до данного момента, спасибо за просмотр. Это первое полноценное видео на этом канале, и если оно вам понравилось, то поделитесь им со своими друзьями, поставьте лайки, подпишитесь на канал, ну вы, в общем, сами знаете. А на этом все. Всем удачи и пока!